Wait for 1 or 2 minutes, or should we get started? Yes, sir. I think maybe a minute. Yeah. நார்மலாக 6:30 நம்ம 32-33 தான் பண்ண முடியுது. We'll wait for 1 more minute. யா ஒன் மோர். ஆனால் இப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களே அந்த 4.5 ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர்ஸ் இதெல்லாம். ஐ ரிமெம்பர் வி ஆர் டூயிங் ஃபேக்டோரியல்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் பெர்முட்டேஷன்ஸ், காம்பினேஷன்ஸ் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏரியா. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஐ ரிமெம்பர் ஆமாம், திஸ் வில் கம் டில் ஈவன் பிஜி. இப்போ படிக்கிறது யூஜிலையும் வரும். இஃப் யூ சப்போஸ் யூ ஆர் மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், யூ வில் கெட் இன் யூஜி ஆல்சோ. Again in PG, suppose you do MBA, then also you will be studying the almost basic concepts will remain same. Correct. Yeah. I think we studied in MBA also this permutations and probability எல்லாம் படிச்சோம்ல. ஆமா probability will come, even in management course ல உங்களுக்கு probability ரொம்ப முக்கியம். Data analysis, probability. Correct. இதெல்லாம் நான் வந்துட்டே இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். ராதாகிருஷ்ணனும் நானும் ஒட்டுக்கா படிக்கும்போது ராதாகிருஷ்ணன் நாங்கள் எம்பிஏல 2 years இருக்கும்போது, செகண்ட் இயர் இருக்கும்போது அவர் ஃபஸ்ட் இயருக்கு டியூட்டராக இருந்தார். அதாவது அப்போ எப்படின்னா 12th செகண்ட் இயர் படிக்கிறவங்க ஃபஸ்ட் இயருக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாரையும் எடுக்க சொல்ல மாட்டாங்க. நல்லா கொஞ்சம் ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை தான் எடுக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ ராதாகிருஷ்ணன் வாஸ் எ டியூட்டர் ஃபார் த ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் when we were in second year. So just imagine the kind of profile of our teachers. So நீங்கள் மேக் யூஸ் ஆஃப் ஹிம் டு த எக்ஸ்டென்ட் பாசிபிள். தட் இஸ் மை ப்ளீ டு எவ்ரிபடி. எவ்ரி டைம் நான் சொல்கிறது அப்படி தான். ஏன்னா இந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அமைகிறதே கஷ்டம். அது ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் தட், பிகாஸ் தேர் அவைலபிலிட்டி இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி பிக் பூன் ஃபார் அஸ். ஏன்னா அது ஐஏஎம்மில் டியூட்டராக இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். அதாவது த பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட்டில் தான் இருந்தால் தான் அது அந்த மாதிரி டியூட்டர் ஆக முடியும். Okay, Radha, carry on with your classes. Okay, thank you, Keshav. Yeah, so நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். I hope நீங்கள் எல்லாரும் போட்டு பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த exercise 4.5. So without spending much time, let us get started. So only thing I may request is எல்லாரும் participate பண்ணா நல்லா இருக்கும். Instead of only one person, 1 or 2 people coming up with solutions, நீங்க எல்லாருமே வந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். even if you only understand partially, நீங்க தெரிஞ்சவர்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாருமே. ஓகே, so that is my request. Okay. Okay, right. So the problem is the sum of the digits at the 10th place of all numbers formed with the help of 2, 4, 5, 7 taken all at a time is, there are 4 options given, 432 or 08 or 36 or 18. Okay, இது யார் போட்டிருக்கீங்க? Sir, I completed. Hi, goodness, Nitin, right? Nitin. Yes, sir. Shall I tell, sir? Yeah. Tell us, Nitin. Sir, answer is 108, sir. 108. Okay. Shall I explain it, sir? Yeah, please explain. Yes, sir. Here total number of numbers formed with like 2, 4, 5 and 7 means we will take as 4 factorial. So the value of 4 factorial is 24. If digit is fixed at 10th place means then we have only 3 other numbers. So the 3 factorial will be 6. Right. So we can multiply that 6 with the given number. So 6 into 2 plus 6 into 24 plus 6 into 5 plus 6 into 7. Then we will get the result as 108. Okay. Very good, Nitin. So I am also showing the solution here. So
So let us keep 2 at the 10th place. The remaining digits can be shuffled in 3 factorial or 6 ways. 2 வந்து ஒரு இடத்துல வச்சாச்சு 10th பிளேஸ்ல, பாக்கி 3 இடம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த 3 டிஜிட் இருக்கு, பாக்கி 3 டிஜிட்டை நம்ம 3 இடத்துல வந்து ஷஃபிள் பண்ணலாம். 3 ஃபேக்டோரியல் பேஸில் நம்ம ஷஃபிள் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி 6 such நம்பர்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதாவது 2 நம்ம 10th பிளேஸில் வச்சா அது மாதிரி 6 நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி 4 நம்ம 10th பிளேஸில் வச்சாலும் we'll be able to form 6 such numbers. So on, right? 5 at 10th place la vecha adhe mari 6 numbers, 7 vechalum adhe mari 6 numbers. So நம்ம எல்லாத்துக்கும் டோட்டலா 24 நம்பர்ஸ் இருக்கு. அதுல உள்ள இந்த 10th place எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம், ஆறு நம்பர்ல 2 இருக்கு, 6 நம்பர்ல 4 இருக்கு, ஸோ 6 நம்பர்ல 5 இருக்கு, 6 நம்பர்ல 7 இருக்கு. ஸோ 6 into 2, 6 into 5, 6 into 4, 6 into 7. So that is 6 into 2 plus 4 plus 5 plus 7. So அதான் நிதின் சொன்ன மாதிரி 108. Okay. வெரி குட் நிதின். ஸோ நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன், எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். நிறைய பேர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் பர்சன் பார்ட்டிசிபேட்டிங் கம்மிங் அப் வித் த சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ let's go to the next problem. 124, sir. Oh, very good, Vidya. Very good. You have solved it already. Okay. Let me read the question. Okay. In an examination, there are 3 multiple choice questions, and each question has 5 choices. So, number of ways in which a student can fail to get all the answers correct. So, வந்து 3 questions இருக்கு, ஒரு கொஸ்டினும் 5 choices இருக்கு. அப்போ how many ways in which you can fail to get all answer correct? So Vidya is telling what is the answer, ma? 124, sir. Can I explain, sir? Sure, Vidya, sure. 124. Okay. Okay, sir. Sir, there is a hint given in this question, sir. What does that means? ஒரு கொஸ்டினுக்கும் 5 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க சார். அதில் 1 வந்து கரெக்ட்னு சொல்லிட்டாங்க சார். So the number of ways of getting the correct answer for all 3 questions is then 5 cube, which is equal to 125. Then the number of ways in which a student can fail to get all the answer correct, which means it is less than 125. Then 125 minus 1, which is equal to 124. Then the answer is 124, sir. Correct, ma. 124 is the right answer. Yeah, you explained it very well. அது 3 கொஸ்டின் இருக்கு, ஒரு சாய்ஸ், ஒரு கொஸ்டினுக்கும் 5 சாய்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேன் பி ஆன்சர்ட் இன் 5 ways, அகைன் செகண்ட் கொஸ்டின் இன் 5 ways, தேர்ட் கொஸ்டின் இன் 5 ways. அப்படிங்கும்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இன் விச் இட் கேன் பி ஆன்சர்ட் டு பி 5 into 5 into 5 or 5 cube, which is 125. அந்த 125ல ஒன்னே ஒன்று தான் ஆல் கரெக்ட். ஸோ the number of ways in which student can fail to get all correctங்கும்போது 125 minus 1, which is 124. Very good. So is it clear to all? Yes, sir. Okay, very good. Let's go. Sir, shall I tell, sir? Nitin, you can tell, but before that, if anybody else wants to tell, other than Vidya and Nitin, let us give them a chance. If there is nobody else, then you can tell. வேற யாராவது போட்டிருக்கீங்களா இதுக்கு? Sir, answer 30 power 4 into 29 power 2, sir. Okay, is that Shweta Sri, right? Yes, sir. So, என்ன சரி, நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா ஸ்வேதா? Yes, sir. Yeah, please. அதாவது அங்க வந்து மொத்தம் 4 சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 4 இருக்கு சார், செகண்ட் பிரைஸ் வந்து 2 இருக்கு சார். அப்போ மொத்தம் 30 பாய்ஸ். அப்போ 30 பவர் 4 31st பிரைஸ். அப்போ 30 பவர் 4 இன்டூ அதுல வந்து ஒரு பையன் போயிடுவான், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அப்படின்றப்போ அது 30 minus 1, அதனால 29 போடுறோம் சார். 29 பவர் 2 செகண்ட் பிரைஸ் 2 சார். Okay, so 30 power 4 into 29 square, that is what you got, right? Sir. Which is option number 1, right? Yes, sir. Okay, so
நான் திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நீங்கள் யூ வந்து எக்ஸ்பிளைன் இட். ஸோ இப்போ வந்து not able to see the problem now. என்ன கேட்குறாங்க, the number of ways in which the following prize be given to a class of 30 boys, first and second in mathematics, first and second in physics, first in chemistry, first in English. ஸோ ஒரு கிளாஸில் 30 பேர் இருக்காங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்தவங்க, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இன் ஃபிசிக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இன் கெமிஸ்ட்ரி, ஃபர்ஸ்ட் இன் இங்கிலீஷ்க்கு ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ எவ்வளோ விதத்தில் நம்ம இது இட் கேன் ஹேப்பன். அதுதான் இப்போ என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பிளேசஸ் கேன் பி அப்டைன்ட் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வர்றது 30 பேரில் யார் வேணால் வரலாம் இல்லையா? ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வர்றதுக்கு 30 பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டார் அப்படின்னா பாக்கி 29 பேரில் யாரோ ஒருத்தர் செகண்ட் வருவார். அதனால ஸோ அதுக்கு 29 சாய்ஸஸ் இருக்கு. அதனால ஸோ த நம்பர் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பிளேசஸ் ஃபார் மேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 × 29 வேஸில் நம்ம இட் கேன் ஹேப்பன். சரி, அதே மாதிரி 30 × 29 வேஸில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பிளேசஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஹேப்பன். ஸோ can be given to different students in this, so many different combinations. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா 30 தான் இருக்கும். ஏன்னா 30 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வர முடியும். அதனால அதுக்கு 30. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இன் இங்கிலீஷ்னா அதுவும் 30 வேஸ்ல தான் வர முடியும். 30ல யாராவது ஒருத்தர் வர முடியும். ஸோ அதனால டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இன் விச் த பிரைஸ் கேன் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட்னா, ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ரூல். இது நாலும் பிரின்சிபல் ஆஃப் it's a multiplication of all these four. So அதனால 30 × 29 into 30 × 29 into 30 into 30. So இதை பார்த்தீங்கன்னா 30 occurs 4 times, 29 occurs 2 times. So 30 power 4 into 29 square, which is option number 1. சரியா? Okay. Let's look at the next problem. Okay, the number of 5 digits numbers, all digits of which are odd, is. So 5 power 5, sir. 5 power 5, sir. 5 power 5. Okay. So number of 5 digits numbers, all digits are odd. Okay. So okay. I think problem is very clear to everybody, right? எவ்வளோ 5 digit number ஃபார்ம் பண்ண முடியும், அதில் எல்லா டிஜிட்டுமே ஆடாக இருக்கணும். ஸோ பட் ரெப்படேஷன் இஸ் அலோடு. ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெப்படேஷன் இஸ் நாட் அலோடுன்னு கொடுத்தா தான் நம்ம வந்து ரெப்படேஷன் நாட் அலோடுன்னு போடணும். இது ஜென்ரலாக கொடுத்தாங்கன்னா ரெப்படேஷன் இஸ் அலோடுன்னு வச்சுக்கணும். ஸோ ஓகே, வித்யா ஹேஸ் டன் இட், வெரி குட். ஸோ வேற யாராச்சும் பண்ணியிருக்கீங்களா? எஸ் சார். நிதின், ஸ்வேதா, 3 பேரை தவிர வேற யாராவது பண்ணிருக்கீங்களா? லெட்ஸ் சே பூமிகா, நீங்க பண்ணீங்களா இந்த ப்ராப்ளம்? No. Anybody else? Okay. So Vidya, please go ahead. Okay, sir. கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, தி நம்பர் ஆஃப் 5 digit numbers, all digits of which are odd ன்னு சொல்லிட்டாங்க சார். நம்ம ஆட் நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் சார். ஆட் நம்பர் 1 3 5 7 9 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் சார். நம்ம ஜஸ்ட் 5 மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் சார். அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்றது 5 சார். நமக்கு தேவை 5 digit நம்பர் வேணும் சார். அப்ப 5 digit நம்பர் அப்படின்னு பாக்குறப்ப 5 power 5 சார். Right. Sir. Yeah. சார் இப்போ லைக் ரிப்பீட்டேஷன் அலோட் இல்லை அப்படின்னாக்கா இப்போ நமக்கு வந்து அப்போ 5 ஃபேக்டோரியல் அதானே சார் ஆன்சர்? கரெக்ட். ரிப்பீட்டேஷன் நாட் அலோடுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க 5 ஃபேக்டோரியல் எடுக்கணும். ஏன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் கேன் பி பிக்ட் அப் இன் 5 ways. இப்போ வந்து ரெப்படேஷன் அலோட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் கேன் பி பிக்ட் அப் இன் 5 ways, செகண்ட் கேன் ஆல்சோ பி பிக்ட் அப் இன் 5 ways, தேர்ட் கேன் ஆல்சோ பி பிக்ட் அப் இன் 5 ways அப்படி இருக்கும். அதனால 5 × 5 × 5 × 5 5 தடவை வரும். ரெப்படேஷன் நாட் அலோட் அப்படின்னா once the first digit choose பண்ணதுக்கு அப்புறம் second digit can be chosen only in 4 ways because repetition is not allowed. So அடுத்தது 3 ways, 2 ways, 1 ways, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 and 1. Okay. சரி,
So here the answer is 5 to the power of 5 or 3125, which is option number 2. Very good, man. Very good. In 3 fingers, the number of ways 4 rings can be worn. 64, sir. 64. Okay. வேற யாராச்சும் போட்டிருக்கீங்களா? Yes, sir. Sir, I got 3 power 4. 3 power 4. Okay. Okay. Let Vidya explain. Okay, sir. Number of rings 4, sir. Each finger can be worn rings in 4 ways, sir. Then number of ways of wearing 4 rings in 3 fingers. It means 4 into 4 into 4. Then it becomes 64, sir. Each finger there are 4 choices. 4 rings can be worn. Sir. சார் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரிங்கை நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார். அது வந்து 3, அதாவது 3 ஃபிங்கர்ஸ்ல ஆன் பண்றதுனால 3 வேஸ் சார். செகண்ட் ரிங் எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு அதுக்கும் 3 வேஸ் இருக்கும். தேர்ட் ரிங் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கும் 3 வேஸ் இருக்கும். ஃபோர்த் ரிங் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கும் 3 வேஸ் இருக்கும். Let me get back to you on this. In the problem, I think I need to look at it once more. The 3 fingers, 4 rings, right? So the first finger we can put any of the 4 rings. So once then second finger only the remaining can be worn. I'll come back to you on this. Okay? Yes. இவர் அப்படி இருந்தவர் அன்றைக்கி ஒரு மாதத்துக்கு 750 ரூபா, அன்றைக்கி ஒரு மாதத்துக்கு 750 ரூபானா இன்றைக்கி 1 லட்சம் மாதிரி 48 வருஷம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவர் நமக்கு சொல்லியே எடுக்கிறாரு சார். 6 and 7. 6 and 7. ஓகே. வேற யாராவது போட்டிருக்கீங்களா? அப்பார்ட் ஃப்ரம் நிதின். ஏன் வித்தரன் ஏதாவது கலாட்டா பண்ணுறாங்க? ஓகே. So Nitin, please go ahead. Explain. Yes, sir. Sir, NPR formula we can substitute. இப்போ வந்து n plus 5p n plus 1 அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து n plus 5 factorial by n plus 5 minus n minus 1 factorial is equal to 11 into n minus 1 by 2 into n plus 3 factorial by n plus 3 minus n factorial. Sir, இப்போ நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து அந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்க பிளஸ் n மைனஸ் n கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ரைட் சைட்லயும் பிளஸ் n மைனஸ் n கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்படின்னா n plus 5 factorial by 4 factorial is equal to 11 into n minus 1 by 2 into n plus 3 factorial by 3 factorial இருக்கும். n plus 3 factorial n plus 5 factorial கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல n plus 4 into n plus 5 மட்டும் இருக்கும். அப்ப அதே மாதிரி 3 factorial 4 factorial கேன்சல் பண்ணா நமக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ரிமைனிங் 2 மட்டும் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து அப்ப n plus 4 into n plus 5 அந்த 2யும் டினாமினேட்டர் அந்த 11 into n minus 1 by 2 அந்த 2 இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். அப்படின்னா n plus 4 into n plus 5 equal to 22 into n minus 1. நெக்ஸ்ட் இந்த இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து n ஸ்கொயர் பிளஸ் 9n பிளஸ் 20 இஸ் ஈக்குவல் டு 22n மைனஸ் 22 வரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா n இஸ் ஈக்குவல் டு 6,7. Very good, Manitin, very good. So here it's simple application of the permutation combination formulas. So n plus y p n plus 1 equal to n. Let me see the problem. So in the ரெண்டு ஈக்குவல் கொடுத்திருக்காங்க. n plus 5 p n plus 1 equal to 11 into n minus 1 by 2 into n plus 3 p n. So அதனால n plus 5 p n plus 1 is equal to
n plus 5 factorial divided by 4 factorial, right? So npr equal to n factorial divided by n minus r factorial. So இங்க வந்து n minus r equal to 4, n plus 5 factorial by 4 factorial, which is 24, equal to 11 into n minus 1 by 2 into அதே மாதிரி n plus 3 pn வந்து n plus 3 factorial divided by 6. So if simply write down the equation, so n plus 5 factorial equal to 11 into n minus 1 by 2 into n plus 3 factorial by 6 into 24 now. So அடுத்த ஸ்டெப்ல we can further simplify it. n plus 5 இந்த நம்பர்லாம் ஒன்றா எடுத்துக்கலாம். 11 into 24 by 2 into 6. 2 into 6 டினாமினேட்டரில் இருக்குது, 11 24 நியூமினேட்டரில் இருக்குது. அது மாதிரி நம்ம குரூப் பண்ணிட்டோம். இப்போ மேலே வந்து n minus 1 into n plus 3 factorial இருக்கும். ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது n plus 5 factorial equal to இந்த 11 into 24 divided by 2 into 6 வந்து 22. So 22 into n minus 1 into n plus 3 factorial. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இது மாதிரி ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவேஷன் இருக்கும்போது n plus 5 ஃபேக்டோரியலையும் n plus 3 ஃபேக்டோரியல் நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும். எப்படின்னா n plus 3 ஃபேக்டோரியல் வந்து some product of all numbers up to n plus 3 and n plus 5 factorial is product of all numbers up to n plus 5. So, but n plus 5 க்கு முன்னாடி n plus 3 வருது. So இப்போ இதை cross out பண்ணீங்கன்னா all factors up to n plus 3 will get cancelled out. So it will leave only n plus 5 and n plus 4 இங்க left sideல. Right sideல we completely cancelled out n plus 3 factorial. இது மாதிரி நிறைய situations வரும் factorialல cancelling out of factorials. So once you did this, n square plus 9n plus 20 equal to 22n minus 22. So it becomes n square minus 13n plus 42 equal to 0, or n minus 7 into n minus 6 equal to 0, n equal to 7 or 6. Option 2. In the concept புரிஞ்சுதா, to cancelling out the factorials? I hope everybody followed. If anybody has a question, please let me know. So this is fine. So let me go to the next problem. The product of all consecutive positive integers is divisible by which one? R factorial. R factorial. Okay. யார் போட்டிருக்கீங்க இது வேற apart from Nitin? R minus 1 factorial, sir. You did R minus 1 factorial. Vidya. Okay. Anybody else? Okay. Let's say, let Vidya explain. Yeah, sorry. The correct answer is actually R factorial. Dina, Vidya, you want to explain? Everybody Yes, sir. Okay, sir. Sir, product of all consecutive positive integers அப்படின்றப்போ 1 into 2 into 3 and so on into r equal to r factorial, sir. இதை நம்ம வந்துட்டு r factorial-ஆல டிவைட் பண்றோம், sir. அப்போ 1 into 2 into 3 into and so on r factorial equal to r factorial. Then it is equal to r minus 1 factorial into r factorial, which is divisible by r minus 1 factorial, sir. The R consecutive numbers in Urdu, how did you take it as 1 to R? So they are not saying it is starting from 1, right? R consecutive numbers can be anything, starting from say k. It can be, so I am saying starting from k plus 1 and k plus 1, k plus 2 up to k plus R. So we have to take like that. Okay.
So their product is k plus 1 into k plus 2 into so on up to k plus r, which is k plus r factorial divided by k factorial. இதுதான் நீங்க பார்க்கணும். So if you see this k plus 1, k plus 2, k plus r is equal to k plus r factorial divided by whatever numbers before k, that is k factorial. So okay, Nitin has already done it. So so can you explain, Nitin? Sir, I done in same way. Same way. Okay. Okay. Yeah. So k plus r factorial by k factorial, and if you look at the NPR formula, so it will become equal to k plus r PR. Okay. So since k and r are positive integers, so k plus r CR must also be a positive integer. So this must also exist. So adnala k plus r factorial by k factorial r factorial must be a positive integer. So adnala, since this is kpr and this is kcr, so if you see kpr divided by kcr or the other way, k plus 1 pr divided by k plus 1 cr. So if you divide the two, both are positive quantities, and if you see that if you divide each other, you get r factorial. So that is why we can say that r factorial must divide k plus 1 pr. Sir? Yeah. Sir, I can write r factorial as r minus 1 factorial into r, no sir? Yes, you can write. Yeah. That means r minus 1 factorial can also divide. Correct, ma. Correct. Yes. Yeah. Both are correct answers. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Correct. So, but r factorial is bigger than r minus 1 factorial. So r implies r minus 1 plus, not the other way. Okay. So, but the way they are given the question, you can choose either of them, r factorial or r minus 1 factorial. Okay, so if they ask the biggest number means we can choose r factorial. Yeah, yeah. Biggest factor means you have to take r factor. Okay, sir. Yeah. Yeah. So you understand, right, how it is coming? That is the important. Vidya, did you see this? Did you understand this? Sir? புரிஞ்சதா இது? இல்ல சார், எனக்கு நான் புரியல சார். திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் ஒன் டைம். ஓகே. இப்போ இந்த ஸ்டெப் புரியுதா? the product of r consecutive integers. நம்ம ஏன் சார் 1 2 3 ன்னு எடுத்துக்க கூடாது? 1 2 3 னா அவங்க ஸ்டார்டிங் from 1 கொடுத்திருந்தாதான் நம்ம 1 2 3 ன்னு எடுத்துக்கலாம். any r consecutive numbers r, let us say r5 ன்னு வெச்சுப்போமே. any 5 consecutive numbers ன்னு கொடுத்திருந்தா நம்ம 1 2 3 4 5 ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்க கூடாது. It can be 2 3 4 5 6 also, 3 4 5 6 7 also, இல்லையா? ஓகே சார். So since they are given only r consecutive number, they are not saying that it is numbers 1 to r. Correct? ஓகே சார். That is why you have to take like this. K plus 1, K plus 2 and மாதிரி எடுத்துக்கணும். Here we are generalize and write. Correct. That is generalizing. ஓகே. Okay. So வேற யாருக்காச்சும் ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா இந்த ப்ராப்ளம்? Otherwise, புரியுதா Vidya? The other steps that I explained, Vidya and others. Yes sir. Yes sir. Okay. Let me go to the next problem. The number of 5-digit telephone numbers having at least one of their digits repeated is, இதில் என்ன 5
5 டிஜிட் டெலிஃபோன் நம்பர் எவ்வளோ நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? ஆனால் அதில் ரெப்படிஷன் இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 1 digit should be repeated. ரெப்படிஷன் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் தேர் ஆஸ்கிங் மீ. சார் ஆப்ஷன் 4. ஆப்ஷன் 4. ஓகே. வேற யார் போட்டிருக்கீங்க? சரி. வித்யா நீங்க போடலையா? ஆர் அதர்ஸ்? சரி. நிதின் நீங்க எப்படி போட்டேன்னு சொல்லுங்க நீங்க. எஸ் சார். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து 1 digit ரிப்பிட்டேஷன் கொடுத்துருக்கனால நம்ம டைரக்டா கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரிப்பிட்டேஷன் இருக்க மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 10 into 10 into 10 into 10, அதாவது வந்து 5 times நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஏன்னா 5 digit டெலிஃபோன் நம்பர்னால. அதாவது ஏன் 10 வருது அப்படின்னாக்கா 0ல இருந்து 9 வரைக்கும் இருக்கும். அப்ப 10 நம்பர்ஸ் இருக்காது. அப்ப நமக்கு 10^5 வரும். அது வந்து 1 lakh. நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்பர்ஸ் வித்தவுட் ரிப்பீட்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு 10 நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஸோ 10 எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு நம்பர் அதுல இருந்து போயிடும். நெக்ஸ்ட் 9, அதே மாதிரி 8, 7, 6. அப்ப 10 into 9 into 8 into 7 into 6. இது வந்து ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 30,240. இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் 1 digit ரிப்பீட்டேஷன் அப்படி இருக்கணும் நமக்கு அப்படின்னாக்கா இது ரெண்டுத்தையும் ஜஸ்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு வந்து ஆன்சர் 69,716. வெரி குட், வெரி குட். நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. அட்லீஸ்ட் 1 of the digits repeated அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சிம்பிளி we can take it as the complement of no repetition. நம்ம no repetition கண்டுபிடிச்சிட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ்லேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி தான் போகணும். நிறைய கேஸில் அந்த மாதிரி வரும். அட்லீஸ்ட் 1 digit repeated அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ லைக் நிதின் எக்ஸ்பிளைன், இதை நம்ம எப்படி போனோம்னா நம்பர் ஆஃப் 5 digits telephone numbers having at least one of their digits repeated is equal to number of 5 digit telephone numbers, total number of 5 digit telephone numbers minus number of 5 digit telephone numbers with no digits repeated. அவ்வளோதான். ஸோ இப்படி போட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் 5 digit telephone numbers வந்து 10 to the power of 5 because we are allowing all numbers. 5 digit number, every digit can be can have a value of 0 to 9. 10 choices are there for each digit அப்படிங்கிறதுனால that is 10 to the power of 5. So if no repetition is allowed, it is 10 into 9 into 7 into 6, which is 30,240. So you subtract this from that 1 lakh, you get 69,760. Let's go to the. So is it okay? Everybody understood? Okay, sir. Right. Okay. So in the problem, if இது a square மாதிரி for என்னால் இது ஆல்ரெடி காம்பினேஷனில் I had to use that superscript and அதில் வேறு ஸ்கொயர் இருந்ததுனால it could not type it exactly like given in the book. So is a square minus a c2 equal to a square minus a c4, then value of a, that is the problem. Answer 3, sir. 3, sir. 3. Okay. Yes sir, 3 sir. So yeah, somebody can explain. Sir. Okay, sir. A square minus a c2 which is equal to a square minus a into c4 கொடுத்தாங்க சார். இப்போ a square minus a அப்படியே வச்சுப்போம் சார் into c2 அப்படியே வச்சுப்போம் சார், which is equal to a square minus a instead of c4 c into a square minus a minus 4 எடுத்துக்கணும் சார். நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம்னா ncr which is equal to n c n minus r இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் சார். அப்ப a square minus a c2 which is equal to a square minus a c base a square minus a minus 4. Instead of a square minus a minus 4, we have put the value to a square minus a minus 4 with minus 2 which is equal to 0. Then it becomes
minus 2 minus 4, if we simplify it, we get the answer minus 6. A square minus a minus 6, which is equal to 0. Then it becomes a square minus 3a plus 2a minus 6, which is equal to 0. Then it becomes a into a minus 3 plus 2 into a minus 3 equal to 0. If we solve it, a plus 2 into a minus 3 equal to 0. Then a, which is equal to minus 2 or 3, we take the positive value, a is equal to 3, sir. Very correct, Vidya. That's very correct. Okay. Okay. So, like you explained, is NCR equal to NCN minus R. So, and the principle that we use pandranga. So, since these two are equal, so the 2 plus 4 should be equal to that a square minus a. So, once you put that equation and solve it, you get a equal to 3 or minus 2. Okay. Very good. There are 10 points in a plane and 4 of them are collinear. The number of straight lines joining any 2 points. Yeah, Sir, answer is 40, sir. Answer is 40. Okay. 40, sir. 40. ரெண்டு பேருமே 40 தான் போட்டிருக்கீங்க. வேற யாரும் போடலையா? ட்ரை பண்ணுங்களேன். பூமிகா or Shweta or anybody else. வேற யாரும் போடல. மதுமிதா நீங்களா ட்ரை பண்ணீங்களா இல்லையா? விஜயலட்சுமி, உதயா, no response. சார் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் சார், எனக்கும் ஆன்சர் 40 தான் சார் வந்துச்சு. Shweta, okay. So why don't you explain, Shweta? You explain பண்ணு. எப்படி வந்தது 40? Correct answer தான் 40. Yeah. இப்போ வந்து கொஸ்டின்ல there are 10 points in a plane, sir. And 4 of them are collinear. The number of straight lines joining any 2 points அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சார். அப்போ வந்து 10 factorial, sorry, 10 C2 அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் சார். 10 2 பாயிண்ட்ஸ், ஏன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன்னா அதுக்கு 2 பாயிண்ட்ஸ் தேவைப்படுது, அதனால 10 C2 எடுத்துக்கலாம் சார். மைனஸ் 4 கொலினியர் இருக்கு சார், அப்போ 4 C2 எடுத்துக்கலாம் சார். அதோட பிளஸ் 1 பண்ணிட்டோம்னா அப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபேக்டோரியல், அந்த ஃபேக்டோரியல் ஃபார்முலா படி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து 10 C2க்கு வந்து 45 வரும் சார், 4 C2க்கு வந்து minus 6 வரும் சார். அதோட 1 பிளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 40 சார் ஆன்சர். Correct. Very good. Very good. So the 10C2 ways in which we can pick any 2 points. 10 points இருக்கு. So any 2 points if we pick up, we can draw a straight line. அதனால 10C2 are the total number of lines that can be drawn. ஆனா அதுல 4 பாயிண்ட்ஸ் கொலினியரா இருக்கு. இந்த 4 பாயிண்ட்ல நம்ம 2 பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம்னா it will all such lines will be only counted as one line. ஏன்னா 4 கொலினியரா இருக்கிறதுனால so all the lines using these 2 points will form only one line. So we need to add finally one line. Yeah, finally you have to add one. You subtract minus that 4C2, which is 4, and then add 1 because all these constitute one line. So the answer is 10C2 minus 4C2 plus 1. Another 45 minus 6 plus 1. Okay, which is 40. Okay. Okay. The number of ways in which a host lady can invite 8 people for a party out of 8. Okay. So 8 பேரை நம்ம கூப்பிடணும்.
அவுட் ஆஃப் 12 பீப்புள் அவங்களுக்கு மொத்தம் 12 பீப்புள் அவங்களோட கான்டாக்ட்ஸ்ல இருக்காங்க. அங்க 8 பேரை கூப்பிடணும். ஆஃப் whom 2 do not want to attend the party together. 2 பேர் இருக்கக்கூடாது, சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது. any they are given these 2 people should not come together அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. so let us say அவங்களுக்குள்ள ஏதோ சண்டே whatever. okay, so those 2 people cannot come together. So how many ways in which this host lady can invite Up to 12 C8 minus 10 C6, sir. Third option, sir. third option? That's what the thing is saying. But what Shweta Shri, what are you saying, Shweta Shri? Sir, option, third option, sir. 12 C8 minus 10 C6, sir. 12C, option 3, yeah? Yes, sir. And Vidya, so you are also saying the same thing? Yes, sir. And Shweta? Yes, sir. Third option, sir. Third option. So everybody got the same thing. Okay. So let us say one of you, Shweta, why don't you explain this? Yes, sir. 8 people, இப்போ வந்து நம்ம 8 people கூப்பிடணும் சார். 12 people ல அப்போ 12C8 ன்னு போட்டுக்கலாம் சார். அப்போ அதுல 2 பேர் வந்து வரணும். 12லையும் நம்ம 2 மைனஸ் பண்ணணும் சார். அதே மாதிரி 8லையும் 2 மைனஸ் பண்ணணும் சார். அப்போ மைனஸ் 10C6 அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் பண்ணணும் சார். Okay. So the right. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இந்த 2 பேர் ஸ்பெசிபிக் 2 பீப்புள நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த 2 பேர் இருக்கிற காம்பினேஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு போட்டுட்டு that we can eliminate. So total number of ways in which 8 people can be selected out of 12 is 12C8. ஆனா இந்த 2 பேர் இருக்கிற காம்பினேஷன் அதுல எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 2 பேர் இருக்காங்க, பாக்கி வந்து 10 பேர் தான் இருக்காங்க இல்லையா? இந்த 2 பேரை நான் கம்பல்சரியா செலக்ட் பண்ணியாச்சு. அப்போ பாக்கி 10 பேர் இருக்காங்க. அந்த 10ல இருந்து நம்ம 6 பேர் எடுக்கணும். because totally we are inviting 8, 2 பேர் ஆல்ரெடி நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம். so remaining we have to select 6 out of 10, so that is 10C6. so that 10C6 we have to exclude. ஏன்னா அந்த combination not allowed. இந்த 2 பேரும் இருக்கிற combination not allowed அப்படிங்கிறதுனால those we should exclude. so it is 12C8 minus 10C6, which is option number 3. Okay. Yes, sir. The number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. 18, sir. 18, sir. Okay. Is there any problem? Na? There are 4 parallel lines and there are another set of 3 parallel lines. So totally எவ்வளவு parallelogram இதுல வரும் அப்படிங்கிறது. So you get the answer as 18, is it? Yes. மற்றவங்களுக்கு என்ன வந்தது? வேற என்ன போட்டிருக்காங்க? So இதுல I mean, Vidya, you want to explain? Yes, sir. First set of parallel lines in 4, sir. Second set of parallel lines in 3, sir. The number of parallelograms which is equal to 4C2 into 3C2 அப்படின்னு எடுத்துப்போம் sir. If we solve it, 4 into 3 divided by 1 into 2 into 3 into 2 divided by 1 into 2. இப்போ நம்ம 4 into 3 divided by 1 into 2 இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா 1 2 2 2 4 ன்னு கேன்சல் பண்ணிடுவோம் சார். அப்போ 2 into 3 இருக்கும் சார். 2 3s are 6 into 3 into 2 divided by 1 into 2. 2 க்கும் 2 க்கும் கேன்சல் பண்ணோம்னா 3 இருக்கும் சார். Then 6 3s are 18, sir. The final answer is 18, sir. Yes. ஏன்னா முதல் ஸ்டெப்ல இருந்து any tool sorry Nitin, yeah, tell me. Yes, sir. இப்போ first 4 lines வந்து ஹரிசாண்டலா இருக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார். Next 3 set of line வந்து like to differentiate we can take vertically இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் சார். இப்போ parallelogramல ரெண்டு சைடு வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கும், இன்னொரு ரெண்டு சைடு வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கும். அதனால தான் நம்ம ரெண்டு லைன்ல இருந்தும் 2 2 எடுத்துக்கிறோம் சார். Correct.
ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4லேருந்து 2 லைன் எடுத்துக்கணும், செகண்ட் 3லேருந்து 2 லைன் எடுத்துக்கணும். ஸோ தென் தட் வில் ஃபார்ம் அ parallel vector as Nitin explained. ராதா இது ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போட்டு கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் இல்லை? ஓகே, ரைட். Yes, Keshav. Yeah. So the answer is 18, right? Yes, sir. Okay. So everybody in a room shakes hands with everybody else. So a room there are certain number of people. அவங்க எல்லாரும் எல்லாருக்கூடயும் கை குலுக்கிக்கிறாங்க. So the total number of handshakes is 66. அப்ப number of persons எவ்வளவு? Sir, 11. Sir, answer 12, sir. 12. So Shweta got 12 and Nitin got 11. So let's see what I got. Okay. 12 தான். Yes. It must be 12 because 12C2 is 66. 12 into 11 by 2. Yeah. So if there are n number of people, the total number of handshakes will be NC2. Right? Because it's the same as the number of ways in which you can select 2 people out of the group. So let us say there are n people. So if you have to select 2 people, then that will be NC2. So it is given that NC2 is equal to 66. So then what is n? So since NC2 we can write it as n into n minus 1 by 2 equal to 66. So it forms a quadratic equation, n minus 12 into n plus 11 equal to 0, n equal to 12 or minus 11. Since n cannot be negative, it must be 12. Rather, can we go from the answer? ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து போனால் ஈஸியாக இருக்குமா? Very good, Keshav. That is also an option. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் வந்து நம்ம ஆன்சர்லேருந்தே போட்டுடலாம். ஸோ உடனே ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ 11 அப்படின்னா இட் இஸ் 11 into 10 by 2 மென்ட் 11 நம்ம போட்டுடலாம். ஸோ தட் will be 55. 12னா 66. உடனே வந்துடும் நமக்கு ஆன்சர். We don't even need to go to the quadratic equation and all. Sometimes that helps. நம்ம because number of handshakes is simply NC2. அப்படிங்கிறதுனால இது ஒன்றுத்துக்கு NC2 நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக மென்டலாகவே போட்டுடலாங்கிறதுனால இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. யூ கேன் சிம்பிளி சே தட் இட் ஷுட் பி 12. Okay. Let me go to the next problem. Nitin, you got it right. Where did you miss? Sir, I take that n people இருக்காங்க சார். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் people வந்து n பேஸ்ல ஷேப் பண்ண முடியும், செகண்ட் people வந்து n minus 1 வே அந்த மாதிரி நான். Okay. Yeah. So, but even then you'll get the same thing because it is NC2 and that's what you will get. Yes sir. அப்படினாக்கா எனக்கு வந்து n plus n minus 1 அந்த மாதிரி அப்ப 1 plus 2 plus 3 up to n ன்னு வரும்ல சார்? You take the first person, so we can shake hands with 11 others. Yeah. Yes sir. அப்படினா நான் வந்து இனிஷியலாவே 1 subtract பண்ணிருக்கேன். இனிஷியலாவே 1 subtract பண்ணணும். அதுதான் correct. So if you take n people, first person can shake hands with n minus 1. The second can you started with n instead of n minus 1. Okay. So in the problem is similar to the last problem. Number of sides of a polygon having 44 diagonals is. So the number of diagonals கொடுத்திருக்காங்க. Sir, answer 11 sir. Answer 11. Okay. Sir, Shweta? Sorry, Shweta, I didn't hear. answer 11, sir. 11. So எல்லாருக்குமே answer 11 தான் வந்திருக்கு. ரெண்டு பேருக்கு. வித்யா, I think 3 பேர் தான் போட்டிருக்க மாதிரி தெரியுது. மற்றவங்க யாரும் இதுவரையும் ஒன்றும் சொல்லலை. Vidya, what did you get? I get 22, sir. You got 22. Okay.
Okay. The answer is 11 only. எப்படின்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டா நம்பர் ஆஃப் டயகனல்ஸ் வந்து NC2 மைனஸ் n, அதுதான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். எப்படின்னா இப்போ டயகனல் சாரி n சைட்ஸ் இருந்ததுன்னா n பாயிண்ட்ஸும் இருக்கும், n நோட்ஸ் இருக்கும் அந்த பாலிகன்ல. அந்த n நோட்ஸ்ல you pick any two nodes, it will either form a side or a diagonal. Okay, so out of the total number of ways in which you can select 2 points, NC2 adile n வந்து sides, so the remaining will be diagonals. So that is how you get NC2 minus n. Okay, so now they are given that NC2 minus n is equal to that 44. So then you solve from that. Okay. So when we know that NC2 is equal to n into n minus 1 by 2, so your equation becomes n into n minus 2, n minus 1 by 2, n is equal to 44. So you expand that equation and solve it, you get n equal to 11 or minus 8. Okay, you got it, Vidya? Sir? So what did you miss? உங்களுக்கு ஏன் 22 வந்தது? நான் வேற மெத்தட்ல போட்டேன் சார், இப்போ கரெக்ட்டா வந்து சார். Okay, fine. So all others, Shweta and Nitin, is this what you did? You got 11, right? ராதா ஒரு சின்ன இன்டரப்ஷன். நான் என்ன ஃபீல் பண்ண, மற்றவங்க யாருமே அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை அவங்க பிஃபோர் கம்மிங் டு த கிளாஸ் ட்ரை பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களும் தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் சால்விங் தான். ஏன்னா வை ஐ எம் சேயிங் இஸ் பிகாஸ் ஐ நோ ஸ்வேதா ஃபார் லாஸ்ட் 2 years. அஃப்கோர்ஸ் மற்ற குழந்தைகளுக்கு தெரியும். பட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூமிகா அண்ட் ஸ்வேதாலாம் மேபி ஆன் த சேம் கேட்டகரி. பட் வை பூமிகா இஸ் நாட் ஏபிள் டு சே, ஐ மீன் கிவ் இன்ஃபர்மேஷன் பிகாஸ் ஷி ஹஸ் நாட் ட்ரைட், ஐ திங்க். அதனால் ஐ திங்க் ஐ ரிக்வஸ்ட் த சில்ட்ரன் டு ட்ரை. மேபி நம்ம ஃபேக் ஒரு ராதா வந்து அந்த பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி கொடுக்கலாமா என்னமோ. ஐ வாஸ் ஒண்டரிங். ஏன் ராதா? என்னது? நீங்கள் யூ ஆர் புட்டிங் தட் பேப்பர் இன் த குரூப் அட் அபவுட் 4 o'clock. am I correct? இல்ல முதல்லயே கொடுத்துட்டேன். ஓ அப்படியா சரி ஓகே. இப்போ சும்மா ஒரு ரிமைண்டர் கொடுத்தேன் இப்போ நான். ஓ ரிமைண்டர், ஓகே மேபி தட்ஸ் ரைட். ஓகே, ஐ திங்க் சில்ட்ரன் யூ ஹேவ் டு கிளியர் த பேப்பர்ஸ், ஐ மீன் கோ த்ரூ த பேப்பர்ஸ் அட்லீஸ்ட். become familiar with the questions even if you are not able to answer. அப்போ இங்கே வந்து பேசும்போது அது உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லையா ராதா? அட்லீஸ்ட் they should be familiar with the question. எல்லாருமே ட்ரை பண்ணணுங்கிறது தான். எல்லாருக்குமே நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். எல்லாருமே ஆளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம். டிபிக்கலி இந்த கிளாஸ்ல எப்படி பண்ணுவாங்க, நீ போடுன்னு ஒருத்தரையா கூப்பிட்டு போட சொல்லுவாங்க. ஆமா இல்லையா? that is the way everybody gets trained. I could see all the kids are capable of doing. ஏன்னா அவங்க பற்றி எனக்கு ஒரு அளவுக்கு தெரியும். அதனால capable of doing, but why they could not open their mouth? Because they did not try. அதான் வேற ஒன்றும் இல்லை நினைக்கிறேன். Correct. Okay, let them try in the next class onwards. நீங்க எல்லாருமே அந்த क्वेश्चन பேப்பரை ட்ரை பண்ணுங்க. Sorry for the interruption rather. Just a thought. Yeah. So other people, you want to say something? நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு கேஷவமூர்த்தி பண்ற மாதிரி ட்ரையே பண்ணலையா? இல்ல சம்டைம்ஸ் நாங்க சில பேர் ட்ரை பண்ணிட்டு வராம இருக்கலாம். இல்ல they may be feeling shy to come up and explain. அது கூட இருக்கலாம் இல்லையா? So அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you should get over it and just explain whatever you know. Okay, you should feel free in the class. அதுதான் நான் சொல்றேன். Okay, shall we move on? Yes, sir. So இது
if 10 lines are drawn in a plane such that no 2 of them are parallel and no 3 are concurrent, then the total number of points of intersection 45, sir. 45. 45, sir. 45. Number of non-parallel lines, sir, shall I explain, sir? Yeah, go ahead with you. Yeah. Okay, sir. Number of non-parallel lines ன்றது 10, sir. 2 lines வந்துட்டு intersect ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, sir. அப்போ number of points அப்படின்றப்ப 10C2 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும், sir. 10 into 9 divided by 1 into 2 ன்னு எடுத்துக்கணும், sir. இப்போ 1 2s are 2, 5 2s are 10 அப்படின்னு நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா 5 9s are 45, sir. Then the final answer is 45, sir. Correct. ஸோ 10ல் வந்து நம்ம 10 லைன் போட்டிருக்கோம். ஸோ எனி 2 லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். அதுதான் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எனி 2னா எவ்வளோ வேஸ் இன் விச் வி கேன் சூஸ் 2 லைன்ஸ் ஃப்ரம் 10 விச் இஸ் 10C2. அதில் என்னன்னா இஃப் எனி 2 லைன்ஸ் ஆர் பேரலல், அப்போ அந்த லைன்ஸ் மீட்டே பண்ணாது. அதே மாதிரி கன்கரண்ட்டாக இருந்தால் 3 லைன்ஸ் மீட் பண்ணுறது ஒரே இடத்துல வந்துடும். அப்போ நம்ம டபுள் கவுண்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து there are no parallel lines, no concurrent lines. அதனால it becomes simply 10C2. இல்லைன்னா நம்ம அதுக்கெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும், parallel and concurrent. சரி, so in a plane there are 10 points, out of which 4 points are collinear. Then the number of triangles formed is So 116. 116. Okay. Explain பண்ணுங்க நிதின். Yes, sir. In triangle வந்து 3 points தான் இருக்கும். இப்போ நமக்கு வந்து 10 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து 10C3ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆனா இங்க இடத்துல வந்து 4 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நமக்கு வந்து அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் தேவையில்ல. அப்படின்னா மைனஸ் 4C3 அப்படின்னா 10C3 மைனஸ் 4C3. 10C3 ஓட வேல்யூ வந்து 120, 4C3 ஓட வேல்யூ வந்து 4. அப்போ 120 மைனஸ் 4 100. Correct, ma'am. Correct, Nitin. Okay. The triangle will be formed so long as the 3 points chosen are not collinear. So இப்போ அது மாதிரி தான் total number of ways in which you can pick 3 pointsங்கிறது 10C3. ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்லேருந்து எடுக்கிற 3 வந்து they will be collinear. They will not form a triangle. The 4C3, those combinations, they will not form triangle because they will only form line. So அதனால that we should exclude. So 120 minus 4. 4C3 is equal to 4. 10C3 is equal to 120. Okay. So 120 minus 4. Very good. So let's go to the next problem. If 2nC3 is to nC3 equal to 11 is to 1, then find the value of n. Sir, 6. It's 6. Okay. What about the others? Okay. Yeah. So let me explain this time. So 2nC3 is to nC3 equal to 11 is to 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So we can write the formula for 2nC3, which is equal to 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 whole divided by 6, which is equal to 2n into 2n minus 1 into n minus 1 by 3 ன்னு போட்டிருக்கேன். கடைசியில் உள்ள 2n minus 2 க்கு பதிலாக n minus 1, I'm taking out 2. So that becomes n minus 1 divided by 3. So that is your 2nC3. அதே மாதிரி nC3 is n into n minus 1 by 2. n into n minus 1 into n minus 2 by 6. So it's given that 2nC3 equal to 11 into nC3. And just write the equation.
2n into 2n minus 1 into n minus 1 by 3 is equal to 11 into n into n minus 1 into n minus 2 by 6. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா n minus 1 ரெண்டு சைடும் இருக்கு. அது n இருக்கு n minus 1 இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். If you cancel it, you get 2 into 2n minus 1 by 3 equal to 11 into n minus 2 by 6. Or அதை cross multiply பண்ணாக உங்களுக்கு 4 into 2n minus 1 equal to 11 into n minus 2 னு கிடைக்கும். So it's a simple equation. 8n minus 4 equal to 11n minus 2. So n equal to 6. Let's go to the next problem. So n plus 1 CR plus n plus 1 CR plus 1 or minus 1, right? R minus 1. So what is the value of this? N minus 1 CR plus n minus 1 CR minus 1. NCR. Yeah, it is NCR. Because there is a formula for that, an identity for that, which is, we call this identity NCR plus NCR minus 1 equal to n plus 1 CR. Abdino identity. This is easier to derive. If you write down the formulas for NCR and these two, then permutation combination, I have shown this also, how this is derived. So this is a identity. So using that formula, we can say that n minus 1 CR plus n minus 1 CR minus 1 equal to NCR. So that derive could have I have shown it how we can derive it. So if we time and we are in problem number 18 தான் போட்டுருக்கோம். So இன்னைக்கே கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சிடலாமா இல்ல shall we gather on another day? Sir, we can continue. We can continue. All others, can we continue? So நிறைய பேர் சில பேர் போயிட்டாங்க. I think they Okay sir, continue பண்ணலாம் sir. Continue பண்ணலாம் sir. Okay, fine. இப்போ the number of ways of choosing 5 cards out of a deck of 52 cards which include at least one king. Fourth option, sir. Fourth option. Okay. 52 C5 minus 48 C5 the answer sir. Okay. Yeah. Number of ways of choosing which includes at least one king. இப்போ நான் முன்னாடியே ஒரு வாட்டி சொன்னேன் இல்லையா, அட்லீஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்ததுன்னா நம்ம வந்து அது எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல்ல நம்ம போட்டுடலாம். காம்ப்ளிமெண்ட் ஆர் எக்ஸ்க்ளூஷன். அது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் சூசிங் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் சூசிங் விச் இஸ் நோ கிங் அப்படி போடலாம். ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஈஸி டு டிட்டர்மைன், ரைட்? ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் சூசிங் வந்து 52C5. Number of ways of choosing without which is no king abdina, so we have only 48 cards without, if you exclude the kings bargain opposite card than 48 C5 ways in which you can choose without any king. So the required number of combination will be 52C5 minus 48C5. Okay. The number of rectangles that a chessboard has. Yeah. Vidya, you've done it? 1296 the answer sir. 1296. Okay. So can you explain? Number of rectangles, yes sir. செஸ்போர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்கிள்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் சார். அப்போ 9C2 into 9C2 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சார். Which is equal to 9 into 8 divided by 1 into 2 into 9 into 8 divided by 1 into 2. If we solve it, 1 2 is to 4 2s are 8, and here also 1 2 is to 4 2s are 8. Then we solve 9 4s are 36, and the same time here also 9 4s are 36.
36 into 36, we get the answer 1296. The answer, sir. Okay. So if you take the coordinates of the rectangle the x1 y1 x1 y2 x2 y1 x2 y2 அப்படின்னு எடுத்துட்டா இப்போ there are two x coordinate x1 and x2 and two y coordinates y1 and y2 that determine the rectangles. So அதனால the two horizontal coordinates x1 and x2 can be chosen. There are 9 points in a if you take a horizontal line in a chessboard. 8 squares are there and there are 9 points. Yeah. So on the 9 length, how many ways we can choose two horizontal coordinates? That will be 9c2. Similarly, out of this 9 vertical points, we have to choose 2. That will be again 9c2. So total number of rectangles will be 9c2 square, which is 1296. Very good, Vidya. Very good. Right. The number of 10 digits number that can be written by using the digits 2 and 3. 2 power 10. 2 power 10. Yeah. Anybody else? 2 power 10, sir. 2 power 10. Okay. So Nitin, why don't you explain this? Yes, sir. இப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு டிஜிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 2 and 3 அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து 10 டிஜிட் நம்பர்னா நமக்கு மொத்தம் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் 10 சாய்ஸஸ் இருக்கும். அப்போ வந்து 2 into 2 into 2 into 2 up to 10 times வரும். அப்போ 2 power 10. Correct. Correct. So each digit has can be filled in two ways, 2 or 3. So there are 10 digits. 2 into 2 into 2 up to 10 times or 2 power 10. So if PR stands for RPR, then the sum of the series 1 plus P1 plus 2 P2 plus 3 P3, so on up to NPN. What is the value of this series? They are putting in. Okay. So, we know that PR equal to RPR. We know that the value of RPR is R factorial. Clear? So, the series is 1 plus 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial and so on up to n into n factorial. So, this is the okay. And இதை வந்து இது சின்ன மேனிபுலேஷன்ல பண்ணணும். என்னன்னா if I'm saying s equal to that series I have written. So இந்த 1 வந்து 2 minus 1 ன்னு எழுதிக்கலாம். கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி இந்த இங்க இருக்கிற 2 வந்து நம்ம 3 minus 1 அப்படினு போட்டுக்கலாம். இந்த 3 4 minus 1 அப்படினு போட்டுக்கலாம். கடைசில இருக்கிற n வந்து n plus 1 minus n போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏன் அப்படி போடுறோம்னா இப்போ இந்த 2 into 1 factorial will be 2 factorial and 3 into 2 factorial will be 3 factorial. 4 into 3 factorial will be 3 factorial, 4 factorial. Yeah? So it will become easy to manipulate that way. When I do the 1 plus 2 factorial minus 1 factorial, அதே மாதிரி plus 3 factorial minus 2 factorial, அது மாதிரி plus 4 factorial minus 3 factorial and so on up to n plus 1 factorial minus n factorial வந்துரும். So இப்போ இதை பார்த்தோம்னா நம்ம this 1 and 1 factorial will get cancelled, 2 factorial again gets cancelled, 3 factorial gets cancelled, everything will get cancelled. What will remain is only n plus 1 factorial. This is option 1. And p n plus 1 is n plus 1 factorial. அதனால option 1 is the right answer. Okay. Any questions? No, sir. Okay.
The product of first n odd natural numbers. யாராவது சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா இதை? Very simple question. First n odd natural numbers. It's very easy. So we need some, the product of 1 into 3 into 5. Nth natural number will be 2n minus 1. The first is 1, second is 3, third is 5. This is AP. This is AP. Nth term is 2n minus 1. Okay. ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நிறைய வரும். இந்த மாதிரி ஆர்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபேக்டோரியலை கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நடுவில் உள்ள இந்த 2 4 நம்ம சேர்த்துக்கணும். அப்போதான் வந்து ஃபேக்டோரியலாக வரும் இல்லையா? அதனால என்ன பண்ணுறோம், 2 into 4 into up to 2n சேர்த்துட்டு அதை we add in the numerator as well as denominator. சரியா? அப்போ என்ன ஆகிடும், numerator will become up to 2n எல்லா நம்பரும் வந்துடுது. அதனால 2n ஃபேக்டோரியல் வந்துடும். டினாமினேட்டரில் வந்து we can take out 2 from each term. So that you should be very careful. ஒரு வாட்டி 2 வெளில எடுக்கக்கூடாது. 2 you are taking out n times. So 2 power n நம்ம வெளில எடுத்துட்டு we can write it as 1 into 2 into so on up to n. That will be n factorial. So that means in the 2 into 4 into so on up to 2n can be written as 2 power n into n factorial. So that's what it is. So 2n whole factorial divided by 2 power n into n factorial. So இப்போ இந்த 1 by 2 whole power n வெளில எடுத்துடலாம். 2n factorial by n factorial அப்படின்னு இருக்கும். So when we know that அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கல, suppose I had given like 2n factorial by n factorial, we could have chosen it. So they want us to even more think. இதுல எது வந்து இந்த 2n factorial by n factorial பார்க்கணும். இதுல நம்ம பார்த்தாலே ஒன்னே ஒன்றுதான் 1 by 2 to the power of n இருக்கு, மற்றதெல்லாம் இல்லை. அதனால that itself tells us the option has to be 2 only. Moreover, we see that 2ncn into npn அதுவும் இது மேட்ச் ஆகுதான்னு நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறோம், 2n factorial n factorial கீழே இன்னொரு n factorial போட்டு into n factorial போட்டுக்கணும். So that becomes 2ncn into npn. It's option 2. Is it okay? Okay, let me move on. So 24th problem now. Here NC4, NC5 and NC6 are in AP, and the value of n can be, so what is the possible value of n from the given set of these 4 values? Sir, 14. 14. Okay. Actually n can be 14 or 7 அப்படின்னு வருது. Yes. Option 7 இல்லாதனால. 7 இல்லாதனால only 14 is the time. இது எப்படி போடுறோம்னா NC4 equal to n factorial by n minus 4 factorial into 4 factorial. இதே மாதிரி written the formula for NC4, 5 and 6. இப்போ இது மூணு arithmetic progression அப்படின்னு சொன்னா the middle number is equal to or the twice of the middle number will be equal to first sum of the first and third. அதான் arithmetic progression அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். மூணு நம்பர் arithmetic progressionல இருக்கு அப்படின்னா 2 into middle number equal to first plus third. So once you write the equation, இப்போ இந்த முதல்ல n factorial cancel out பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபேக்டோரியல்ல இந்த டினாமினேட்டர்ல வந்து எது ஹையஸ்ட் ஃபேக்டோரியல் அதால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். பண்ணும்போது எல்லாம் இந்த ஃபேக்டோரியல்லாம் போயிடும். அதுக்கு தான். ஸோ இப்போ வந்து n-5, n-4, n-6 3 இருக்கு டினாமினேட்டர்ல, 3 ஃபேக்டோரியல். அந்த 3ல n-4 தான் ஹையஸ்ட். அதனால தான் we take n-1 4 ஃபேக்டோரியல்
அதே மாதிரி நம்பர் 4 5 6 இருக்கு 6 ஃபேக்டோரியல் தான் பிக்கெஸ்ட். ஸோ அதனால we multiply by that number. All the terms can be multiplied by this n minus 4 factorial into 6 factorial. அப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிடைச்சிடும். n factorial எல்லாம் போயிடும். So 2 into 6 into n minus 4 equal to 5 into 6 plus n minus 5 into n minus 4 now. You formulate the equation and solve it, you get n equal to 14 or 7. யாராவது இது கூட அந்த ஆன்சர்லேருந்து போனால் ஈஸியாக இருக்குமோ? இது கூட போடலாம், ஆனால் இது கொஞ்சம் கஷ்டம். NC4 NC5 NC6 மூணு எவாலுவேட் பண்ண போடணும். ஆமாம். ஓகே ஓகே ஓகே. So let's go to the last problem, problem number 25. 81, sir. This is one of the simplest. It's an arithmetic progression. Okay. So, sir, ilunaka first 9 odd numbers irukku, sir. Sum of first n odd numbers vandu n square appa 9 square 81. avladha. So, then AP with A equal to 1, D equal to 2 and n equal to 9. So sum to n terms is n into A plus Tn by 2. Right? So that is 9 into 1 plus 17 by 2 and that becomes 81. Okay. Very good, man. So I think we have run out of time. Thanks for being there and we have completed this exercise, right? Good. Yeah, Radha, 1 minute. I have been throughout the class today. என்னை பார்த்தா ஏன்னா 26 ப்ராப்ளத்தில் ஒரு 10 ப்ராப்ளம் ஈஸியாக தான் இருக்குது ராதா. 10 problems is not very difficult. பெரிய ஒரு இது தேவையில்லை. மேபி another ஒரு 10 problems may be difficult சொல்லலாம். பட் ஐ திங்க் 10 of them are not ஒரு கிரேட். ஐ திங்க் நம்ம குழந்தைங்க எல்லாருமே அந்த ஒரு பாதி ப்ராப்ளம் போடுற ஒரு சக்தி இருக்கிறவங்க தான். ஸோ ஐ திங்க் ஐ ரிக்வஸ்ட் ஆல் த கிட்ஸ், நீங்கள் அட்டெம்ப்ட் பண்ணிங்கன்னா போட்டுருவீங்க. மேபி அந்த ஹெசிடேஷன் இருக்குது, இதை நம்மளால் முடியுமாங்கிற ஹெசிடேஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆல் ஆஃப் யூ என்ன நம்ம சார் அனுப்புகிறாரோ அதை அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்கள். ஐ திங்க் யூ வில் கிளியர் பை 50% யூ வில் கிளியர். மேபி அனதர் 50% மேபி இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். தட் ஐ திங்க் சார் வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் த கிளாஸ். எனக்கு என்னமோ அப்படி தான் தோணுது. இப்போ இன்றைக்கி பார்த்த வரல 26 ப்ராப்ளத்தில் நான் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே தான் வர்றேன். ஆல்மோஸ்ட் 11 to 12 ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட் அட் ஆல். லைக் இந்த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இது நம்ம பசங்களுக்கு ஜுஜுபி அது. They would have done it many times even last year when we were doing such studies. AP பண்ணும்போது பார்த்த விஷயந்தான். ஸோ ஐ திங்க் some of you the students will agree. I think பாதிக்கு மேலே நம்ம போட்டலாம். ஐ திங்க் ஒரு சார் கொடுக்குற எல்லா ஒரு மெட்டீரியலுமே ஒரு பாதி வந்து உங்களால் போடக்கூடிய ஒரு லெவல் தான் கொடுக்குறாருன்னு நினைக்கிறேன். I request all of you try next class onwards. Thank you. Yeah.